me invite Mr. Ravi Gupta on the stage. He's already here, and he is an alumni of NIFT, and his mission is to mentor startups. Before starting GIL Connections, he served as CEO of multinational Japanese and French companies in e-commerce and fashion space. And Ravi is very closely working with the government of Delhi and involved in the mentorship of startup programs. So over to you, Ravi. Over to you. Thank you so much for having me here, Ilitz. I would also like to thank the honorable dignitaries and the respected guests here. I'm Ravi Gupta, founder chairman and the president of GIL Connections. GIL stands for Growth is Life and Connections same. GIL Connections, this community we started to help the startups. This community comprises of hundreds of entrepreneurs starting from a less than a crore turnover to a 1,000 crore plus turnover. So why I'm speaking about entrepreneurship here? So let me give you the context. This community started for mentoring the startups, and in the same journey, we came in touch with the Delhi government. With Delhi government, we met our Honorable Deputy CM Manish Sisodia ji, and the Delhi government was running the curriculum, which is called EMC. Many of you would be knowing about the Business Blasters. Business Blasters is the part of EMC program, which is a more practical program to test. During this journey, we met many of the school student startups, and it was an eye-opener for us. Eye-opener in the sense, the ideas they shown, they were creative, they were innovative, they were solving the problem in a very different approach. So we, as an established business community, we were surprised that is something very much innovative is happening at the school level. And after seeing all these presentations, all that work, and I was surprised few of the startups to whom the Delhi government has given the seed money of just 2,000. Entrepreneur community like us, we never have imagined what is possible with the 2,000 rupees, but it was amazing. It was amazing. And there, the entire community of GIL decided to participate in the journey of the EMC program. And that is why I'm here to share a brief context about how the EMC is. Through the platform of ELITS, I want to convey that this is really a remarkable thing happening in Delhi. And the Delhi government is aiming to make Delhi a startup hub by 2025. So I'm sharing you my experience, and I'm sure there will be something for everyone to take from here. So this is the plan. So EMC, so this is Entrepreneurs Mindset Curriculum. This is what we are talking about here, where GIL is contributing as a mentorship community for the entire program. For the moment, people only know about this program live on the television for the school students, but we are working on in the college level too. The vision of the program for nation building, we need to nurture and develop the leaders who dream big, take risks, inspire innovation, execute change. This sentence we all know, but this needed a platform to take it forward. And here the Delhi government, and with the support of the Delhi government, we were able to take this journey forward. Here's the mission for the EMC: to build entrepreneurial acumen in every student. 7.5 lakh students from class 9 to 12 in 1,000 plus schools undergo a 40-minute session each day of the entrepreneurship mindset program. Why at this age
This was also discussed in our community. And then out of hundreds of entrepreneurs which we have in our community, they said, Ravi, it's at early stage if you develop the mindset to take the risk, right? So this works. So we were very much convinced with the initiative that yes, it is good to go at this school level. This is again a very important line by our Honorable CM Arvind Kejriwal ji, that this country needs to be the job providers, not the job seekers. I went to few of the colleges and few of the schools, and what they were proud of that their students get a job in the wonderful company out of India. Great, but there is a brain drain again. So I think this was a great initiative from him that we become the country of job providers, not the job seekers. These are some values we are trying to build in the students. These values I can resonate with at the age of 40 now, running a successful company and running a community GIL which comprises of, as I said, entrepreneurs less than a crore turnover and the entrepreneurs plus 1,000 crore turnover, right? I can resonate it. We want our students to think like entrepreneurs. We want them to learn and experiment without the failure. We want them to identify opportunities and work towards valuable. These are the three pillars which have been designed, in fact, co-designed. Experience, inspiration, and reflection. This is what we are focusing on. So there were 3 lakh students from class 11th and 12th, 51,000 teams, almost 60 crore seed capital was given to them. There would be coming total 8 episodes from the Delhi government. And in one of the episodes, I'm there. The reason to go with that team was I was very amazed the kind of products they were doing. And one of my business verticals see that, yes, I can really help them. So Business Blaster, as I said, it's a practical component of the EMC curriculum. Business Blaster project will enable EMC students to demonstrate their problem-solving ability by creating value. ये पॉइंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट था हमारे लिए कि एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए जो रिस्क लेना है, पर एट द सेम टाइम जो फियर ऑफ फेलियर रहता है उसको कैसे अवॉइड करें. एंड विद दिस इनिशिएटिव दिल्ली गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सॉल्व दिस and we are very much fortunate that we are the part of it in the mentorship part. This is a wonderful story which I want to share with you guys. I met this team. They were making mobile phones and mobile accessories through the e-waste. I was surprised. I interact so many entrepreneurs. We have such a large community of entrepreneurs. With 2,000 each and the team of you can see, right? Only few people. They were able to generate 11,500 rupees profit, and they were able to share details. I was amazed. It's really difficult. I can't even imagine. Another team. So this team story was very interesting to me. This team shared to me that we have made the speaker. I was like, speaker तो market में मिलते हैं यार, क्यों बना रहे हो? So उन्होंने जो share किया वो बहुत eye opening था कि सर हम लोग तो government school के बच्चे हैं. जब हमारी वर्चुअल क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, साउंड क्वालिटी तो आती नहीं है और बाहर स्पीकर महंगा है. और आई वाज अमेज्ड. अगर मैं आप लोग एक्सपीरियंस करना चाहें तो डेफिनेटली आई विल टेक यू टू दिस स्कूल. 299 में बेच रहे हैं बॉस, बना नहीं रहे हैं. हमारी जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज नहीं बना पा रही हैं. आई वाज वेरी हैप्पी. 15 पीस वो बेच चुके थे. अगेन होम टू क्रिएशंस. These 2 girls. So इन लोगों ने पहले स्टार्ट किया अपना सस्टेनेबल मटेरियल यूज़ करते हुए हैंडीक्राफ्ट बना के सेल कर रहे थे. थोड़े से पैसे इनके और बन गए तो इन्होंने बोला हम तो चॉकलेट्स भी ऐड कर सकते हैं. मैं बहुत ही इमोशनली आई वाज टच्ड द वे द थिंग्स वर हैपनिंग देयर. एवरी संडे 7 to 7:30 ये प्रोग्राम आ रहा है. इट्स ऑन द सेम पिच एज लाइक शार्क टैंक. और यहाँ से जो दिल्ली गवर्नमेंट ट्राई कर रही है टू कनेक्ट विद द टीम ऑफ राइट इन्वेस्टर्स, मेंटर्स एंड पार्टनर्स. यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ मैं
कि मैंने एक टीम से पूछा कि यार आप लोग तो स्टार्टअप हो, 12th में पढ़ रहे हो, 11th में पढ़ रहे हो, कल आपके ऊपर कोई इन्वेस्ट करेगा और आपके घर से दबाव आएगा कि भैया पढ़ लो, तो छोड़ दोगे आप तो स्टार्टअप, इन्वेस्टर का क्या होगा? आई वॉज अमेज्ड विद द आंसर द टीम गेव टू मी। उस टीम ने बोला कि सर, जब से हम इस एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, तब से हमारा फोकस का लेवल बढ़ गया है, बिकॉज हमको लगता है इससे कुछ होने वाला है। फोकस का लेवल, उसका इम्पैक्ट हमारी एजुकेशन पे भी है, हमारी पढ़ने की एफिशिएंसी बढ़ गई है। पढ़ने की एफिशिएंसी के साथ साथ उन्होंने बोला कि हमें पढ़ने की वैल्यू समझ में आ गई है, बिकॉज व्हेन आई इंटरेक्टेड विद दैम, मेरे साथ 2 ऑफ माई फ्रेंड हु स्टडीड फ्रॉम हार्वर्ड, दे वर देयर, तो कहते हैं कि सर हमें एक अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, हमें समझ में भी आ रहा है कि आगे जाने के लिए हमारे को एजुकेटेड भी होना है। सो हम जो टाइम वेस्ट करते थे वो करना हमने बंद कर दिया है। दिस वॉज रियली रियली आई ओपनर फॉर मी। This is the program I recommend everyone. I'm here to share in my individual capacity कि आप लोग इसको डेफिनेटली देखें। आप देखेंगे कि स्कूल लेवल पे कोई भी चेंज, of course it's a government school thing, but each and every private school can do it, right? If they believe in this. अभी जो हम लोग दिल्ली गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, GIL कम्युनिटी, द एंटायर कम्युनिटी, हमें एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इकोसिस्टम जब बन जाएगा, क्योंकि आज स्कूल का स्टूडेंट छोड़ दीजिए, आप कॉलेज का छोड़ दीजिए, IIT छोड़ दीजिए, हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर भी विदाउट इकोसिस्टम परेशान हो जाते हैं। किस चीज़ के लिए किसके पास जाना है? मतलब 1 करोड़ की टर्नओवर तक तो आदमी को ये समझ नहीं आता कि मेरी GST सही फाइल हो रही है कि नहीं हो रही है। सो दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय द दिल्ली गवर्नमेंट कि वो लोग एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो स्टार्टअप्स को मिलेगा। नॉट जस्ट स्कूल स्टार्टअप्स, एज आई सेड कि ये कॉलेज लेवल पे भी है। EMC इज़ अ बिगर थिंग, बिजनेस ब्लास्टर इज जस्ट अ स्मॉल थिंग टू। ये GIL कनेक्शन है हमारी कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी, जो इस पूरे प्रोजेक्ट के में साथ में काम कर रही है। मेरा यहाँ आने का पर्पस आप लोगों के साथ शेयर करने के सिर्फ 2 ही पर्पस हैं सर। इट्स अ 2-वे रिक्वेस्ट। पहली रिक्वेस्ट ये है कि जो लोग भी अगर इस चीज़ से कन्विंस्ड होते हैं कि हम लोग अपने स्कूल में या कॉलेज में करना चाहते हैं, GIL would like to definitely participate. We are doing it voluntarily. There is no money making model behind it. Right? Second, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बिकॉज वी एज एन कम्युनिटी इज़ वेरी मच कन्विंस्ड कि ये जो हम काम कर रहे हैं, जो हम आज दिल्ली गवर्नमेंट के साथ ये सपोर्ट कर रहे हैं, एफर्ट दे रहे हैं, ये डेफिनेटली कंट्री में चेंज लाएगा। सो अगर आप में से कोई लोग वॉलंटियर करना चाहें एज अ कोच, एज अ मेंटोर और एनीथिंग, आप या आपके जानने वाले किसी भी कैपेसिटी में कंट्रीब्यूट करना चाहें, तो यू गाइज आर वेलकम, एंड थैंक यू सो मच, एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स ईच एंड एवरीवन, एंड स्पेशल थैंक्स टू ILETS for giving me this opportunity to speak here. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Ravi Gupta, and thank you so much for giving us a detailed presentation about GIL connections. I would in fact like to invite Dr. Ravi Gupta to present him with a token of gratitude. And Dr. Ravi Gupta to Mr. Ravi Gupta. Can we have a round of applause here? I think everyone has had a wonderful lunch now.